So guys, sasa tulikuwa tumefikisha wapi? Tuendelee na hiki, tunaichapa sana. Kaende. Tulisema lazima tuelewe Archicard. By the way, Archicard 2027 imetokea. Ati Archicard 2027, I mean Archicard 27 imetokea. I think it's more nini? Yani 2027 imetokea na hata sijafika kutumia 24. But for me, drafting yenye nimeelewa kabisa na yenye I'm confident with, nikipewa anything I can do it perfectly in 22. Juu nimechapa 22 like for 2 years now, so yani kutoka nijue ninge shule kudesign kusomea hii course, I think nimekuwa nikitumia 22 for the longest time possible. So I think mimi nimeiva hii 22, but in this course ya architecture, kitu yenye unahitaji kuwa unajua ni concept, inaitwaje hiyo jina, whatever, to be constantly learning these softwares. So pia najifunza SketchUp nitakuwa na integrate na CAD. So after 22 nitaanza kusoma nafanya niko dari sasa nafanya SketchUp, and after SketchUp sasa nijifunze kutumia nini 27 juu I need to learn the kuna nisome nijifunze kutumia 24 na 27 ishaka. Na nimesikia watu wakisema iko fiti, it's better. So nikiiva 27 itakuwa ukiiva 22 uko mbele itakuwa rahisi juu most of these things don't change, but the navigation the kama menu utapata imechange, hizi vitu za kunavigate through utapata zimechange, but concept ya kuweka kama ni mlango, concept ya kuweka slab itakuwa imechange kidogo, maybe itakuwa better. So maybe they see something that 22 haikuwa, 23 kakuwa nayo, 24, 25, 26, now 27 it's even better. So usikuwe static ati mimi natumianga 19, no, keep on learning these skills. Now let's continue. Tulikuwa tumefika wapi? Alafu on this sijui hapo kwa comment section ama mniambie tuweke flat roof ama tuende tu na hii kitu kaende sana, yeah, you know, let's see whatever looks great on it, hiyo ndo tunaenda nayo. So hapa nilienda nikafikiria, nikaona hapa ni kwa study room, and let's just put a window. Let's put a window, two windows hapa. Let's tuweke windows mbili maridadi sana. Just put two windows here, or one. Let me just put one at the center, somewhere there. Let's take some boring stuff, you know. Yeah, very nice. Now we have that. Check a slab. Alafu there's something important you need to know. Nyumba lazima ikuwe na beam, na ring beam tulisema itakuwa hapa. So without wasting any time, naona hapa kama tutumia rental, you see the level of the ring beam na the level ya mlango ni kama kidogo haziendanishi. So hapa what will happen, I prefer all my nini zote ziko on the same height, ndio nisishinde nikitumia rental mahali. But the rook of things, napata tumetumia rental, tuweke rental kutoka hapa hadi hapa somewhere here. Hivi mlango huwezi acha hivyo. So what we will do ni kuweka slab, and unaona mpaka huku milango ya hizi iko chini. So let me check kama ni dirisha tutashusha, what will happen. 2100, yeah, then ukiongeza 300 nafika 24 inabakisha 300. Yeah, that makes sense. That makes sense. So itabidi kameenda aje, tufanye aje kitu, simuoniambie bwana.
Tell me how we do these things. Either tushushe hii ama uisi unaona zote ziko the same line. Then kuna milango zingine ziko 24. So what's easier? Kwanza tu edit control T tutoe hizi ma lines. If you check closely kuna hizi lines zinaonyeshana hinge. Kwanza nikueleze these lines zinaonyesha hinge. Hapa ndo itakuwa na hinge na hapa, so inafunguka hivi, itakuwa inafunguka na kwenda na huko. So these lines tulisema kama umefanya drawings ya 3 you know how it goes. There's no need to have them. These lines just remove them. Ziache kukaa somehow kufanya hiyo kitu ikae mbaya. Like that. Ziache kukaa ma lines. Ziache kukaa bena ma lines. Ziache kukaa ma lines hapa. So me I think what I will do I just increase the door height here. Sasa there's nothing else I can do. Zote ziko the same level. So what I will do, I will increase the door height. I increase door height. So the 21, let's just put 24. Yo, still haifiki. Wait a minute. Kuni mlango, what's the height of this? Wait a minute. What's the height of this door? What's the height of this door? $24. But why yangu inaonekana ni kama iko outside kidogo, ama iko juu, iko chini. On the same height. The beam will tell us, will show. So after that, nini nilikuwa nataka kufanya. Let's look at the ground floor, the floor plan. I don't know if I should put a window on this side. Let me just put a window there. Hiyo window itakuwa na ikija, hii room itakuwa inapiganiwa sana na watu wengi. Kuna 2 windows, iko na moja. The parents will have to deal with that. I'm sorry. Itakuwa ya watoto, itakuwa the bigger one, the master bedroom ndio. So let's just do it. So kameka fit. So somebody says let's try and do the flat roof. So wacha tuone beam. So the beam kwanza naona itasumbua juu ya nini of the house, but let me try. So the beam should start here because the window structure is not a load bearing. So the beam ya relieve the window and the doors, the loading ya hizi courses ziko hapa juu. The beam ya relieve the doors, the windows of any loading. So dirisha haifai kuwa na loading, so that's why we put a beam. So ukiweka hiyo ring beam hivi ama rent ni ya kufanya hiyo nyumba hizi structures zingine hii juu, if you subject this window to this loading ita collapse to na hizi hold this loading. So if you understand that's why tutaweka ring beam. So let's try. Mimi sitatumia hii beam tool because it looks very ugly. Ukitumia beam tool inakaa vibaya. So what I do, I just come here again on my 3D, escape on my 3D,
I just come, I control A, I control shift D. You just take it and you put it to light where you want your beam to start, right? So you just put it right there. You see, so the beam ishajieka, then you just click on it, alafu unaongezea thickness. The thickness of the beam inakuanga 300 inafaa kuwa 300 na hii inafaa kuwa 2750, inafaa kuwa 2700 juu wall ni 700, yeah, that way. But yeah, so that's how it should be. 27. Okay, what if tuweke 28? Tuassume hii nyumba ni iko coast, tunataka high overheads. Tuassume hii nyumba iko coast. Tulisema mimi sina site nimefanya case study, site analysis, so I don't have somewhere I'm building it. So kama ni coast, unajua height ya nyumba inafaa kuwa high overheads. Kama uko central, uko Meru, uko Bariki, iko mingi, what do? You make sure that the ceiling height ni kidogo. Juu uko juu ya joto, uko Mombasa, uko juu ya joto, you need high circulation, a space for circulation, you know, for your circulation ya hiyo vitu hizo, yeah, for the air, so juu kuta overheat vibaya sana. So that's how we have the house look like. No, the beam now touches exactly starts exactly at the door. So we have to adjust the window. We have to adjust the window. So that it fits, yeah. No? So let's make a 50 that way. So see, hizo zote zinafaa kuwa zinakuza kwa beam because the structure of the house unafaa kuwa unajua beam inafaa kuwa imeguza tu dirisha. Dirisha ifai kukaa in the road. Tunafanya structural wanajua, na pia sisi in diploma we do a bit of structure, so nikipata tu hivi nikienda site I can be able to tell when there is a mess somewhere. But this is ceiling, so what we do, you can see beam haikongi imecover hadi ndani. Beam inakonga tu imeenda to the walling, right? So just come here, you come here, you just click this. Oh Jesus Christ, what did I do? Hiyo ni gani? Let's see, 28, that's this the beam. So utakuja hapa click the slab tool na space. Ukiweka space inakata, no, inakata tu vizuri. So your beam itakuwa imeingia tu kwa wall. Unafanya space alafu na left click, space then una 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 space left click. So this is inaitwa magic, inaitangwa magic tool. So unajua beam inakuanga tu kwa wall, you just in the wall inakuanga 300 by 200. Tulisema thickness ya wall ni 200, so the beam is just here. Let's go into the 3D now and you see your beam. So you see beams zinakuanga hivi. Nyumba ikifika hapa in Kikuyu iseni yake ni rento, but this is like in hii si rento, hii ni ring beam, it's called the ring beam. So from there unaweka kosama moja ama mbili, alafu unaweka ventilation, then unaweka ceiling. Are we to guess hard to there? But somebody saying hizi itakaa smart sana ukitumia tukiweka flat roof. Let's try and see. First of all, wacha niwaonyeshe kuweka the ordinary roofing, tuone venye itakaa, na nikuonyeshe kuedit, then we try to put the flat roof. Let's try. Now just flat roof is from how many degrees from it? I think from 0 degrees to 10. That's a flat roof.
kutoka 10 ama 8 kuendelea hivyo juu, that's not a flat roof. So from 0 to 10 degrees, that's a flat roof. So then you just come here, you click the roof tool. Utaona hapa nitakupea kwanza, kuna hiyo but hataki hiyo, tunatuka hii, then you just go clicking to all points. Usitumie hizi, tumie ya kwanza. Let's see if it works. Our best will make sense. Let's try. Bas, so itajiweka. After you click the nodes, now the roof yenyewe it's automatic, you can do it just clicks and inajiweka yenyewe. So let's see how the roof is. You see now nitakuonyesha kuedit the roof. If you see that your height of the roof, it's very high, it's very expensive juu ya mbao na nini, itakuwa mabati mengi. So as an architect when una design pia you consider your client, na client pia ako na budget yake. So ufai kumwekea roof inakula kama 60,000, like what the hell are you doing? Unaweka roof inakula pesa yote. So hii ni cover. So on the side I like to put it to be white. Nitaonyesha ku visualize and I will tell you one thing, glossy white ukiweka unaweka okay. Then ukiangalia hii it's slanting but you don't want this, you just control T. Unaangalia hapa, you choose the first one, 300, this is the gavel. Then unakuja hapa, the angle is 45, that's very high for me. You just use 30 degrees pitch. Unaona hii yenye iko slanting, so use the second one, hiyo ya pili. Then projection from is 3000, then you just click okay. You see now visual board yako inakaa very nice. You see now hapa kwa visual board ndio utaweka ceiling, that's where your ceiling comes in and that becomes a very nice house. Ukiangalia hivyo hata client akiona hivyo anakwambia you have done a great job. So that's using nini was it ni hip, labda tuite hip hizi gavel, lakini gavel tunaweza tutaweka hapa gavel, tutaweka gavel hapa. I'll show you how to put a gavel on this side if you want to, even here if you want to, even here, even here, even here. So I'll show you how to edit the roof in a few, but up to that point I hope umeona how to deal with that, how to put a roof. Now sasa tufanye nini? Tuanze kuedit roof yetu. Tuweke ceiling. Then next tutafanya interior. Tuweke interior, then we should do what else? Tufanye interior design to replace things, we see how they are. So this is such a door, itabidi tu uongezea height juu. You cannot have a ring beam alafu hapo uweke lintel tena, that's double. Itakuwa expensive kwa client wako ataona ufai juu kitu unafanya. So tuseme milango zote lazima zibuze hapo, you see there. I know it's a bit high but hapo unaweza choose kuweka kioo, you know. I show you can change the door. Client architect ni anafanyanga specifications, so as an architect you know how to deal with such problems. Yeah, hapo unaweza sema mimi nitaweka 24 but hapa juu itakuwa kioo in case somebody thinks some equal ventilation, very nice. So you can just say I will put half I'll put the 24 but the door will be 21, lakini hii frame itakuwa 24 but hapa niweke kioo in case of emergencies ama the ventilation. Yeah, so you can do that.
and you should know in your environment class and their services, unafaa unajua kila dirisha lazima ikuwe na permanent ventilation, kila dirisha except ya choo na ya bafu. Choo na bafu we don't put permanent ventilation, we only put ventilation kwa bedrooms, kitchen, lazima ikuwe na permanent ventilation. That's a requirement. Hutaki kuchengea watu nyumba alafu wapate huko wamefaint juu ya kukosa hewa. So na pia you can design a house yenye ventilation iko hapa kwa dirisha. You see such a design, you can decide but like grasses you put a mesh wire here or ile ya dome, then you leave these openings kama za ventilation, very thin ones, so that your room you will have fresh air all through. That's one. I'll show another way to make sure your house is well ventilated. Another way to make your house is well ventilated ni orientation. When you take a boma yako, so if this house and the wind goes this way from this to this direction, you should make sure that choo zako ziko at the other end. Tukiweka choo hapa, let's say if umeenda site, that's why you need to have a very good architect na kudesignia, because maintaining the house, the maintenance of the house will be too expensive. Utakuwa unabidi unanunua air freshener every time, because if this is easy choo kama let me just use the right one. We see from here the wind direction is this way. This is the wind direction. Tuseme the sun is coming from this direction to this direction, that's the sun direction. So the wind comes that way, that's the wind. So what happens if we make a choo hapa, then your dining room is here. Imagine that no, the house is the other way around. Choo ziko huku, kitchen na nini ziko huku, so utakuwa hapa, then the wind from this direction inakuja na hiyo harufu yote ya choo. Ukiflash hiyo choo inakuja na harufu yote inaleta kwa dining, so itabidi mtu akienda choo nunua air freshener, you see, because you're not building this in a vacuum, you're building it in an environment, na kitu yenye your structure should integrate itself, ikae kama it's a natural thing from the environment, isikuje kuleta conflict there. Let's have something like NEMA to make sure hata kama ni factory, kwa hiyo environment utakuja kuleta itakuja kunini, should integrate itself, your project should integrate itself with the environment. That's one. That's the important of site analysis. Unaenda site, unaangalia site na slope maji, if you know water affects the substructure, na utapata nyumba yako imeanza kupata cracks juu kufanya soil grading, kufanya kitu kama site analysis. Huku juu unajenga kwa cotton soil, so lazima uexcavate hiyo cotton soil yote, then you do landscaping, ndio hiyo maji si affect your substructure. Unaweza pata uende mahali upate you are building on a salty water, so hizi vitu zote unafaa ama sand. So it's very dangerous for you as a client kuenda kununua drawings na mtu mwenyewe hajakuja site. It's very dangerous because the cost of maintaining this, it will be affect you dearly, na hata ku advise on very many things. So that's it, and your site analysis I will do a video on it on my project yenye nilifanya this year on my third year. I show you, nitakuonyesha how I came up with my concept na venye nilidesign. Who design in a vacuum, you know, you need to have a site, you need to have a case study, you need to have so you see how other people have done their work, so that what did they consider kwa hii design. Alafu kuna mtu this architect, I'll do a video on him. Nataka ukiona hii video enda research. Mtu alisema form follows function. Juu huwezi tena design nyumba ya mtu inakaa stadium bana. So the form of the house, how the house is designed, it's according to its function. So I will come to explain those things about design later on. For now, let's just understand how to make your ideas come to life. Juu kama uko na idea na huwezi tumia designing software kama mkono and freehand sketches to make them to reality, then your ideas remains
unattended to ama haziwezi come to life. So you have to learn how to use these softwares to make your ideas look realistic, functional and environmental friendly. Bado nitakuja kuexplain about green architecture when you advise client wako, yani unatengenezea ushaenda mahali unapata mtu anakufanyia kazi mpaka you just love it, yeah. So it's not that ni kazi ingine tulikosa, because we do this by passion. So we go to school, we learn these things, and yeah, you understand design such that it's what you want to do. It's lovely, it's amazing. Yeah, I'll also come to do a video on lighting. Yeah, on lighting the house. It's on sound, but sound really on residential homes, sound huwa to consider sana. Utapata sound ina affect vitu kama churches, amphitheaters, auditoriums, such things. So you have to consider sound, but in residential lighting is very important. Lighting, natural lighting, kwa sababu bei ya stima imeenda juu. Unahitaji mtu anakusaidia nyumba na ni mchana, you have to light, you have to keep your lights on all through. So design is it's not just drawing lines. Unajua kuna mtu alinisikia akisema ati design ni kuchora tu alafu anamtisha 5,000. I'm like, yo, design you have to just sit down and analyze it. So let's take for example, look at my design. Number one, the functionality. Nilikuwa nimefanya video nikawaambia, uko na mlango hapo, uko na mlango mwingine hapa, uko na mlango mwingine hapa, alafu kuna mlango mwingine hapa, alafu then the TV is there. Yeah. Now hapa ndio TV iko, hii ni mlango mwingine ya bedroom, unaingia na huku, then this another bedroom here, then you go coming in, mtu anakuja transporting between. Ukiwatch movie hapa mtashinda mkieleshana, alafu mweka drawer ya vikombe hapa. So if you, and there's a lot of chaos. So what is the functionality? Ukitoka kitchen unaenda dining. So if you are cooking here, you just take your food here. So imagine kitchen iko hapa na dining ni hapa, alafu hapa ni sitting, alafu hapa ndo study room, alafu bedroom moja iko hapa, bedroom nyingine iko hapa. So it's very chaotic. So we have to consider all that things. So this is the store. Unatoa food hapo, unafikia hapa, unapea watu hapo. Ukimaliza kuwatch, mtu anaweza unaishia kulala. Mwingine anasema acha ni watch, then mwingine anasema acha niingie study, and then my layout itakuwa hivi. Ukiingia hivi unakuja hivi, alafu ukiingia tena on your right you will have yeah, I'll show you how to do that. For now I need my video to end there. Just come here, the document, click the line tool, then Control A, just delete that. So I hope tumeelewana. Design is not just design, it's very involving. In fact, it's not just drawing lines, so it's a process. So yeah, you should hire a good architect and a good contractor too, so mtu anajua kitu anafanya. So let's see. So this one imefika hapo. Now I want to edit the roof, so just Control Shift G, una ungroup kama zilikuwa grouped, then you come here to the edit option, unakuja hapa to the reshape, imejiandika hapa reshape, then you come here to split into single plane roofs. Split into single plane roofs, you click, then you say split anyway, then you click again, then you Control Shift G, you ungroup, then you click out again. Now here is our roof. Now tuseme where is our entrance points. The entrance, it will be very boring to be honest. Unasema yo, let me just put a give, alafu hapo mbele niweke kioo. So what do? Unachukua hii, you bring it mpaka mahali unataka, tuseme to that wall, you click the other one, lete mpaka kwa hii wall ingine, then you click here, just take it back to the node there, na angle of 45 there. Now alafu na click hii, unaileta pia hapo, then you just take it to the node. Now let's see the 3D how it looks like. Yeah, hiyo umejiwekea gavel yako.
Now nitakuonyesha how kuziba hiyo gable. You see, just like that you have your gable there. Sasa unaamua hata hii part ya hapa mbele sihitaji, you can just remove it ya hapa, ubaki na gable straight. So it's not a choice, it's how your design you want it to look like. Pia hii hapa unaweza further the same thing I have done there, and this one. So let's do this again. Maybe hujashika, tuseme mara kwanza una click roof yote, Control Shift G, edit, nakuja hapa kwa edit, nakuja hapa kwa shape, nakuja hapa kwa split into single plane roofs, una click alafu split in. So juu tushafanya hivyo, tunakuja hapa, tunataka kuedit hii gable, tuweke gable roof, just delete it, as simple as that. Then you just take this one, unaleta mpaka mahali unataka kuwe straight that way. Ndio unachukua hii unaleta mpaka ikuwe straight that way, then you just click it, thread, ndio umeweka gable. That's your gable roof there. No, it's very easy, in fact. So it's very easy, Nini shida hii mouse? Mouse yangu inanisumbua hapa, sijui shida yake ni gani. Unafinya shift, tuseme unafinya shift ndo ikuwe straight na isikuwe imeenda mahali, isikuwe imepotea. Just click, then unafinya shift ndo ikuwe straight. Then 3D. Put that your gable there. Then kufunika hapo unataka ikuwe ukuta. So unajua gable hapo inapanga ukuta. You just click this one, no, this one, that one. Alafu unaongezea height. Let's see, tuweke 4000. Ni kidogo, let's put 5000 basi. Unaona? So then you click the roof, then unataka hivyo, you click the other roof hapa. Then what you do, you trim. Then you trim. So itaingia vizuri. Now you have your gable. You see? That's one. So you can do that. So for now you have known how to edit the roof, to edit the gable. After that gable inakaa too boring, you can decide, let me just make my design more interesting, you know. Unasema kwa nini nikiweka kakiru hapo itakuwa vibaya. We decided let me do that thing. My mouse is misbehaving. Sijui ni nini. I don't know why it is misbehaving. Special windows. So I just take this. Right, okay. Then I just click OK. Cancel. Nimekataa vile nilikuwa nataka iende. But so what will I do? Just come here, put it there, then just click it. Niweke 35. There. Then niweke hapa 3D. You see? That's there. Just click the lens, Control D. Then nitaleta chini.
ya, alafu unaweza peleka kando hiyo. Yo, yeah, that's it. Kama iko at the center, na bado I can edit it, naweza ongezea some, I can add something on it. So it's how you play with it. So naweza amua niweke tu, just put some then okay, see, you can just unacheza nayo tu vile unataka. So the game you have the right to do that. Hata isaidia tu unaweza amua acha niweke ikiwe game. So ukiwa umejua how to edit the roof now, you are good. Hii pia unaweza weka, you can use a wall to kuzimba hapa, ama a curtain wall, but I will not use a curtain wall here because I want me to do a video peke yake on curtain wall, because curtain wall is a bit involving, and it's a very it is not usually used in residential houses. So inatumika kufanya hizo nini zikuwe realistic na that feeling of, you know, those skyscrapers na hizo vitu. So I will not use the curtain wall today, so I will do a comprehensive video on that. So thank you for watching.